aortic valve deflate or the wall of the aortic root، إما بسبب ال aortic valve disease أو ال wall of the aortic root، ال aortic artery ال wall ماله، إما مثلا يسوي إما dissection أو aneurysm فيسوي لك aortic regurgitation. Aortic regurgitation result from either disease of the valve cusps or dilatation of aortic root or valve and infective endocarditis complicating in damaged valve. يعني قلنا إما بسبب aortic valve disease أو aortic wall of the aorta أو infective endocarditis، فكل هذه أسباب للأورتيك regurgitation. acute aortic regurgitation شنو الكوز مالته؟ عندك infective endocarditis، endocardium infection of the endocardium of the heart، acute rheumatic fever، وعندك dissection of aorta، rupture of the valvular aneurysm، ruptured sinus of the valvular aneurysm rupture، و failure of the prosthetic heart valve الصمامات الاصطناعية. chronic aortic regurgitation بسبب chronic rheumatic heart disease وبسبب chronic bicuspid aortic valve والارثريدس اللي هو ankylosing spondylitis ورهماتويد arthritis، هذول همين يأثر لك على aortic valve ويسوي لك regurgitation. وأيضا hypertension، Marfan syndrome اللي هو connective tissue disease والsyphilis. calcific aortic stenosis in older patients who have some degree usually mild of the aortic regurgitation 75% of patients. يعني الكالسيفيك aortic stenosis بالالدري patient ممكن تجيك يعني بعد فترة تجيك mild aortic regurgitation. الaortic regurgitation may occur in patients with the ventricular septal defects والosteogenesis imperfecta اللي هو اللوبشتاين syndrome بالأطفال. الsymptom in chronic regurgitation patient remain asymptomatic for many years before developing symptom. The principal manifestation here exertional dyspnea, orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea. هذول symptom مع aortic regurgitation usually develop gradually and fatigue as a result of the left ventricular failure. Angina pectoris is prominent in late of the course, or nocturnal angina may be troublesome and accompanied by the diaphoresis, which occur when the heart rate slow and arterial diastolic pressure fall to extremely low level. فإذا يصير nocturnal angina وياه diaphoresis بسبب أن الارterial diastolic pressure fall and heart rate slow. Patient with severe aortic regurgitation may complain of uncomfortable awareness of the heartbeats. فإذا الشخص ويا aortic regurgitation راح يحس بالpalpitation اللي هو awareness of the heartbeats اللي هو uncomfortable، ده يضوجه الشخص ده ما مرتاح من palpitation especially on lying down and thoracic discomfort caused by the pounding of the heart against the chest wall. يعني بسبب pounding of the heart to the chest wall راح يصير عندك thoracic discomfort. Signs of the aortic regurgitation: severe aortic regurgitation, a head may be bob with each heartbeat، يعني الراس مالك يتحرك ويا كل heartbeat نسميه ميسود ساين. water hammer pulse collapsing pulse in character، يعني collapsing pulse يعني الشخص من ترفع ايده واحد من ايدينه راح يزداد البلس وينزل بسرعة، نسميه water hammer sign of collapsing pulse due to the aortic regurgitation. with wide pulse pressure is pathognomic with abrupt distension and quick collapse، يعني راح يصير عندك corriging sign بنك فت pulsation و quick collapse. The epic speed is displaced laterally and inferiorly. It is the thrusting inequality. الepic speed راح شوية يبتعد عن
midi clavicular line 5 intercostal space. وراح يصير thrusting. يعني ايش يسوي لك thrust؟ يعني forceful sustains. Thrusting inequality. A variety of the auscultatory findings provide confirmation of the wide pulse pressure. من تسوي auscultation فتعرف انه عندك wide pulse pressure. The Traube sign اللي هو pistol shot refer to the booming systole and the diastole sound heard over the femoral artery. Molar sign اللي هو pulsation of the uvula. Drowsy sign is with the systolic murmur heard of the femoral artery when it's compressed proximally, and the diastolic murmur when it's compressed distally. يعني من تسوي compression distal to the femoral artery راح يحصل عندك drowsy sign، أو من تسوي compression proximal to the femoral artery راح يحصل أيضا عندك drowsy sign اللي هو pulsation. والquinky sign اللي هو capillary pulsation in the nail bed أو fingertip, or exerting gentle pressure on the tip of the fingernail. أو من تخلي genital pressure the tip of the fingernail راح تحس بالpulsation. A blowing early diastolic murmur is heard at the left sternal edge and the third or fourth intercostal space. يعني third or fourth intercostal space من تخلي السماعة راح تسمع diastolic murmur, early diastolic murmur. The severity of the aortic regurg correlates better with the duration than with the intensity of the murmur. يعني الأورتيك regurg شلون تقدر تقيم severity مال الأورتيك regurg؟ عن طريق المرمر، عن طريق الديوريشن مال المرمر أحسن من الانتنسيتي. جيد ما تتأخر الديوريشن مال المرمر يطول، هذا معناته الأورتيك regurg severe. It's accentuated when the patient sights forward with the breath held in the expiration. شلون تقول الشخص يقعد وشوية يتقدم عن جسمه إلى الأمام ويمسك الاكسبيريشن مال ياخذ نفس بس ما يطلعه. فبهاي الحالة تقدر تعرف السيفيريتي مال أورتيك regurg عن طريق المرمر. Increased stroke volume produces turbulent flow across the aortic valve heard as the mid-systolic murmur. بسبب increased stroke volume فالدم راح يطخ wall of the valve فينطيك mid-systolic murmur. A mid-diastolic murmur اللي هو الأوستين فلينت murmur may be heard over the cardiac apex. الكاردياك apex من تخلي السماعة في حالة الأورتيك regurg راح تسمع diastolic murmur، ولكن من تخليها فوق الأورتيك valve راح تسمع systolic murmur. And is thought to be produced as a result of the aortic jet impinging on the mitral valve, producing premature closure of the valve and the physiological stenosis. يعني هنا يعني السبب مالته شنو هو السبب مال الدايستوليك مurmur؟ بسبب أن تأثير الأورتيك فالف حيأثر على الميترال فيؤدي لك إلى closure of the valve and the physiological stenosis. physiological stenosis لماذا؟ لأنه من يصير aortic regurg راح يرجع الدم من الأورتا للفنتركل للليفت فنتركل، فالميترال فالف كميكانيزم راح ينسد فيزيولوجيكلي على مود لا يرجع الدم للليفت اتريوم وعلى مود لا يرجع لللانج. الانفستيجيشن chest x-ray show large heart, occasional dilatation of the ascending aorta and heart failure. بعكس aortic stenosis كان normal heart size، هنا large heart failure والdilatation of the ascending aorta. والECG أكيد left ventricular hypertrophy و T wave inversion نفس الستينوس. والإيكوكارديوجرام راح يقول لك aortic يساعدنا في الدياغنوزيس
and severity of regurgitation. الكاتيترايزيشن يساعدنا في coronary artery assess and severity. المانجمنت asymptomatic patient should also be followed up annually with echocardiography for evidence of the increased ventricular size. لازم annually echocardiogram حتى نعرف كمية الزيادة في الحجم الفنتركل. In absence of the contraindication or serious morbidity, surgical treatment is advisable for the symptomatic patient with severe aortic regurgitation or for asymptomatic patient with either الفلو ماله أكثر من 50 or less than with severe dilatation. يعني إيش نقصده؟ إذا ماكو contraindication بس symptomatic patient نقدر نسوي surgery، أو إذا كان asymptomatic ولكن الفلو ماله أقل من 50 أو ventricular dilatation severe. شلون تعرف ventricular dilatation severe؟ إذا كان end systolic diameter أكثر من 50 ملم أو 25 ملم علامة التربيع when it indexed to the body size، عندما يقارن ويا body size. Others suggest surgery if the end systolic dimension increased to the 55 ml or more. Then aortic valve replacement should be undertaken. إذا كان dimension أكثر من 55 فلازم replacement surgically. Mild symptom may respond to the reduction of the afterload with vasodilator. السيمبتوم المايلد ممكن يعني نخفف الأعراض ماله بالفازودايليتر والديوريتكس، يعني لأنه هذولا هيقلل لك الافترلود. ال ACE inhibitor useful بالventricular dysfunction. Timing of the surgery and aortic valve replacement is critical and must not be delayed until there is the irreversible left ventricular dysfunction. إذا كان left ventricular dysfunction irreversible فلازم نسوي surgery، وإلا إن السيرجري ويا الأورتيك فالف ريبليسمنت is critical. راح نيجي إلى tricuspid stenosis. Tricuspid valve stenosis between right atrium و right ventricle. أيضا it's rheumatic in origin، occur من أقل من 5% من patient rheumatic heart disease associated with the mitral and aortic valve disease. وأكثر شيء يحصل لك بحالة الكارسينويد syndrome. Although the symptom of the mitral and aortic valve disease predominant, tricuspid stenosis may cause symptom. The main clinical feature is right heart failure يسوي لك including hepatic discomfort with enlargement and peripheral edema, raised JVP or prominent A wave of the JVP, jugular venous pressure, slow Y wave descent due to the loss of the normal rapid right ventricular filling. هاي السيمتوم مالته يسوي لك raised JVP، يسوي لك heart failure. There is also mid-diastolic murmur بسبب stenosis best heard at the lower left or the sternal angle، فأحسن شيء بالlower sternal angle نسمعه. The diagnosis can be confirmed by Doppler, which show appearance similar to the rheumatic mitral stenosis. يعني نفس presentation، نفس يعني الصورة مع rheumatic mitral stenosis بالechocardiogram. Tricuspid regurg is common and most frequently functional as a result of the right ventricular dilatation due to right heart failure. يعني بسبب right side heart failure راح يصير right ventricular dilatation، راح يصير عندك tricuspid regurgitation. عندك primary الكوز ماله إما rheumatic أو endocarditis أو Epstein congenital anomaly. secondary عندك right ventricular failure، right ventricular infarction أو pulmonary hypertension. الكلينيكال فيتشر ماله non-specific like tiredness، تعب بسبب cardiac output شيء أكيد أقل، leg edema and abdominal pain due to the hepatic discomfort، لأن الدم راح يرجع عن طريق inferior vena cava راح يرجع للليفر على العفو hepatic discomfort.
venous congestion. The most prominent sign is the giant V wave in jugular venous pulse and pulsatile liver. يعني liver pulsatile والjugular venous pressure giant V wave بسبب regurgitation، بسبب أنه الدم يرجع من ال right ventricle to the right atrium to the superior vena cava to the jugular vein فيسوي لك giant vein wave. Other feature is pansystolic murmur نسمعه بالليفت sternal angle. وطبعا الانفستيجيشن هي الايكوكارديوغراف راح يشوف لك right ventricular dilatation. The valve has been affected by the rheumatic disease. The leaflet will appear thickened and the endocarditis vegetation. الليفلت مال الفالف راح يكون thickened يتثخن وvegetation بيها واندوكاردايتس. واكيد التريتمنت مالته اذا كان بسبب right side dilatation the valve function improve with successful treatment of the heart failure. لازم تعالج heart failure وحتى يرجع ال right side ventricle to the normal حتى يرجع ال tricuspid regurgitation to the normal. In patient undergoing mitral valve replacement who have tricuspid regurgitation due to the marked dilatation of the tricuspid annulus benefit from the valve repair with an annuloplasty ring to bring leaflet close together. يعني الشخص اللي يعني عنده mitral valve replacement وعنده mitral tricuspid regurgitation due to the dilatation من الممكن انه annuloplasty تسوي لهم اثنيناتهم together. Those with rheumatic damage may require tricuspid valve replacement. جماعة rheumatic heart disease اللي يسوي لك damage للtricuspid valve فلازم يسوي له replacement. البulmonary stenosis الكوز مالته إما isolated lesion or complex مثل tetralogy of فالوت رباعيات فالوت أو carcinoid syndrome. clinical feature مالته ممكن نكتشفها incidentally. patient may complain with tiredness or physical finding white splitting of the second heart sound. يعني second heart sound double يصير systolic thrill من تخلي والsystolic murmur والleft intercostal space وأي wave of the parasternal heave. يعني من تخلي إيدك على parasternal يصير عندك heave ومن تخلي السماعة على left intercostal space راح تسمع systolic murmur. والinvestigation عندك ECG شيء أكيد راح يوضح لك rapid ventricular hypertrophy والchest X-ray راح يشوف لك post stenotic dilatation of pulmonary artery.